ஹலோ, இப்ப கேக்குதா ஹரிபிரசன்னா? எஸ் மேம் கேக்குது மேம். ஓகே, சாரி, எனக்கு ஏதோ நெட்வொர்க் இஷ்யூ வந்துருச்சு. ஓகே, வாட் வாஸ் ஐ சேயிங் இஸ், இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட வந்து குவாண்டிட்டி வந்து இல்லவே இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம், 0 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன பண்ணணும் மேம்? 0 இருந்தா இந்த ஐட்டம் வந்து இல்லைன்னு சொல்லணும் மேம். The item is not available. எல்ஸ்ல வந்து நீ வந்து அந்த இஃப் போட்டிருக்க பாரு. எங்க மேம்? அந்த எல்ஸ்குள்ள நம்ம என்ன பண்றோம், ஏதாவது குவாண்டிட்டி மிச்சம் இருந்ததுன்னா அதை கொடுக்குறோம், ரைட்? பட் 0 தான் இருந்ததுன்னா யூ cannot even give them anything, கரெக்ட்? எஸ் மேம். சோ அத வந்து நம்ம அந்த எல்ஸ்குள்ள நம்ம அதை செக் பண்ணோம் முதல்ல, பிஃபோர் ஈவன் ஆஃபரிங் them the quantity, கரெக்ட்? எஸ் மேம். சோ லைன் 37ல அந்த எல்ஸ்க்கு அப்புறமா என்டர் தட்டுங்க. அங்க என்ன பண்ணணும் நம்ம, we have to check if அந்த ஐட்டம் குவாண்டிட்டி பொசிஷன் ஆஃப் ஐட்டம் greater than 0னா தான் நம்ம வந்து ஈவன் ஆஃபரிங் அந்த ஐட்டம். அப்பதான் அந்த குவாண்டிட்டி நம்ம கொடுத்து நம்ம வந்து அதை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்றோம் 0ன்னு சொல்லிட்டு. எல்ஸ் என்ன பண்ணணும், greater than or greater than 0, correct? Else what will you do? You will say in the else there is no more item, there is no more of this item left, right? Okay. இங்க குவாண்டிட்டியையும் நம்ம 0ன்னு ஆக்கிடணும், ஏன்னா அவங்க ஆர்டர் பண்ணாலும் நம்ம வந்து அது we are not going to charge them, correct, for the quantity. அது இல்ல, அது ஆல்ரெடி 0வா தான் இருக்கு குவாண்டிட்டி, the menu quantity. ஏன்னா கீழே வந்து காஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிரைஸ் டைம்ஸ் குவாண்டிட்டி பண்றீங்கல்ல, and the quantity has to become 0, right? Even though they ordered 4 vadas, let's say you have only 0 vadas, you're saying the quantity is 0 now because they cannot get any of those items. Item is not available, right? So இப்போ அந்த if அந்த லைன் 48ல இருந்து 53 வரைக்கும் நீங்க அதை டெலீட் பண்ணிடலாம், ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அதை டேக் கேர் பண்ணிட்டோம். அப்புறமா அந்த if குவாண்டிட்டி அது வச்சுக்கோங்க நீங்க. ஓகே. லைன் அந்த இதுல இருந்து 53 வரைக்கும் எடுத்துட்டு எல்ஸ் கூட எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு அந்த இண்டென்ட் வந்து வெளியில கொண்டு வாங்க அந்த இந்த if. சோ இப்போ எனிதிங் அவங்க ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, அதாவது நமக்கு அவைலபிளா இருந்து நம்ம அந்த குவாண்டிட்டி கொடுத்துருந்தோம்னா, you are giving them this is what you wanted. And what is the second one? Quantity இல்லன்னா how many item? அது எதுக்கு? இப்போ வந்து அவங்க வெறுமன வடை அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா அது நம்மகிட்ட கேட்கும் மேம், how many vada do you want அப்படின்னு கேட்கும். ஓகே 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 ஓகே, சரி. அப்புறம் என்ன பண்றீங்க மேம்? அப்புறம் தான் மைனஸ் தேவையில்லை, ஏற்கனவே பண்ணிட்டோம். ஆல்ரெடி மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கல்ல, பண்ணலையா? பண்ணீங்க தானே? இது ரன் பண்ணி பாருங்க இப்போ. ஓகே, சோ இப்போ என்ன பண்ணுங்க, எத்தனை இருக்கு, நிறைய ஆர்டர் பண்ணுங்க. இருக்கிறத விட இருக்கிற ஐட்டமை விட எத்தனை வடை இருக்கு உங்களுடைய குவாண்டிட்டி? காமிங்க, உங்க லிஸ்ட் காமிங்க. ப்ரோக்ராம் 100. ஓகே, 100 வடை இருக்கா? எஸ் மேம். 150 வடை இருக்கு, 100 டீ இருக்கு, ரைட்? ஓகே, ஆர்டர் 150 டீ.
என்னாச்சு? மேம் There's கரெக்டா only வந்துருச்சு 99 of tea. 99 இல்லையே, 100 tea இருக்கே. மேம் இங்க எனக்குள்ள ஒரு டீ போயிருச்சு ஓ, மேம். 1 எடுத்துட்டுமோ? இல்லையே, ஆ அதே லிஸ்ட். ஓ, நீ சப்ட்ராக்ட் எப்படி? ஓ, இது லூப்ல ஓடுத ப்ரோக்ராம். ஓகே ஓகே, கரெக்ட். கரெக்டா வந்துருச்சு அப்போ. எஸ் மேம். இப்போ வந்து நீ மறுபடியும் 5 டீன் கொடு. ஓகேவா? The item is not available. வந்துருச்சு எல்லா கண்டிஷன்ஸும். எஸ் மேம். Right? So if you have enough, you're giving. If you have less than what is needed, you are giving whatever is left. If there is no more left, you're saying item is not available. எஸ் மேம். Okay. Okay. Any questions, anyone? Sivita, did you understand how Hariprasanna did this problem? Yes, ma'am. Any questions? Okay. Sai Suran? Ma'am. Let's go. So வேற யாரு வேற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க? So I think somebody was saying you did it differently, right? Let's look at that then. Hariprasanna, thanks for sharing. Okay. So I think there was another way where you just looked at numbers, right? Who said that? Sivakarthikava? Deepika, yeah. Go ahead. Share your screen and show me how you did it. Can you give me a couple of minutes, ma'am? Sure. Okay. Who else want to share until share any feedback of what we have done so far? Any questions? Okay. You all know what dictionary is? Did you get the introduction to dictionary? No ma'am. Napa? Say it again, Hariprasanna. மேம் இன்னும் டிக்ஷனரி போலாம் மேம். அந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்லி கொடுக்கலையா? ஓகே. எஸ் மேம். Ma'am, am I visible? Yes. Okay. So go over your program and walk through. This is what I did, ma'am. Okay. Shall I explain, ma'am? Sure. Go for it. Yes, ma'am. So in line number 15, we have imported RE. From line number 10 to, sorry, what is this? Line number 20, I guess. Line number 20 to 18 to 23, we have initialized, ma'am. First வந்துட்டு மெனு இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கேன். அதுக்கு அடுத்து ஒவ்வொரு ஐட்டத்தோட பிரைசஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம். தென் இந்த லைன் 20 இட் இஸ் ஸ்டாக், எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு இது பண்றோம்னு. அண்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் இன்ஃபோ, சேல்ஸ் கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்ண இந்த லிஸ்ட்ல வந்துட்டு அப்டேட் ஆகும் மேம் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்றோம்னு. அப்புறம் திஸ் இஸ் ப்ராஃபிட் ஃபார் ஈச் ஐட்டம் மேம். அப்புறம் ஹியர் இஸ் அன் எம்டி லிஸ்ட் டு ரெக்கார்ட் யூசர் இன்புட் மேம். யூசர் கொடுக்குற ஒவ்வொரு இன்புட்டும் இதுல அப்பெண்ட் ஆயிட்டே வரும். ஸோ ஹியர் இந்த ஃபார் லூப்ல வந்துட்டு எவ்ரி டைம் யூசர் என்டர்ஸ் இன்புட், இட் வில் செக் வெதர் இட் இஸ் அவைலபிள் அண்ட் தென் அப்டேட் த இன்ஃபோ மேம். இது வந்துட்டு மதர் லூப். இதுல மதர் லூப்ல வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆர்டர் வாங்குறோம். வாங்கிட்டு ரெகெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி குவான்டிட்டி தனியா ஐட்டம் தனியா செப்பரேட் பண்றேன் மேம். இங்க லைன் நம்பர் 29ல வந்துட்டு குவான்டிட்டி எப்படி எடுக்கிறேன்னா இங்க வந்துட்டு டிஜிட்ஸ், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு 2 டிஜிட்டா இருந்தா இந்த /d உள்ள கர்லி பிரேசஸ்க்குள்ள 2, திஸ் வில் செப்பரேட் த 2 digit and this is or and this is for single digit மேம். ஸோ 2 digit ஆர்டர் வந்தாலும் சிங்கிள் டிஜிட் ஆர்டர் வந்தாலும் இது வந்துட்டு எடுத்துக்கும் ஆர்டர்ல இருந்து. அண்ட் ஹியர் இங்க லைன் நம்பர் 30ல வந்துட்டு செப்பரேட்டா ஒவ்வொரு ஐட்டமும் நம்ம மெனுல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஐட்டத்தையும் இது தனியா செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துருவோம். வடை, டீ, காஃபி
இப்போ வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு யூசர் வந்துட்டு கேபிட்டல் லெட்டர்ல கொடுத்துருவாங்க. அப்போ வந்துட்டு எரர் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர்ல இருக்கிறத வந்துட்டு ஐ ஹவ் கன்வெர்டட் இன்டு லோவர் கேஸ் திங் மேம். Okay. So that it will match my menu. Okay. இப்போ இதுக்குள்ள ஒரு சைல்டு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணிருப்போம் மேம். இது எதுக்குன்னா ஃபார் எவ்ரி இங்க நம்ம அந்த ஐட்டம்ஸ்ல வந்துட்டு அவங்க ஆர்டர் பண்ண இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம்ல மேம். இது எல்லாத்தையும் அதை என்யூமரேட் வச்சு அதோட இண்டெக்ஸையும் அந்த இது என்னன்னு நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் மேம். அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா அந்த இண்டெக்ஸை வச்சு மெனுல ஐ மீன் அந்த ஐட்டம் வச்சு அது மெனுல எந்த இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்தரா அதோட இண்டெக்ஸை தனியா எடுத்து கால்குலேட் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு என்யூமரேட் யூஸ் பண்ணேன் மேம். இங்க ஆர்டர்டு குவான்டிட்டியில வந்துட்டு குவான்டிட்டி அதாவது ஆர்டர்டு குவான்டிட்டியில வந்துட்டு குவான்டிட்டி லிஸ்ட்ல வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ்ல எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்கன்றத ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் மேம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதுக்குள்ள இன்னொரு ஒரு சைல்டு ஃபார் லூப் போட்டு அதுல என்ன பண்றோம்னா இந்த பர்டிகுலர் மெனுல வந்துட்டு இந்த ஃபார் லூப் ரன் ஆகுது. இப்ப இந்த ஐட்டம்ல இருக்கிற எந்த ஃபுட் ஐட்டமும் இந்த மெனுல இருக்க ஃபுட்டோட எதுல மேட்ச் ஆனாலும் அதோட பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ் வந்துட்டு இங்க எக்ஸ்ல வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆயிரும். எக்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம அதோட அவைலபிலிட்டியை வந்துட்டு அவைலபிள் குவான்டிட்டியில ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் மேம் செக் பண்றதுக்காக. அதே மாதிரி சேல்ஸ் அப்டேட் பண்றதுக்காக சோல்டு குவான்டிட்டியில இது வரைக்கும் எவ்வளவு சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றதையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் மேம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு செக் பண்றோம் அவங்க கொடுத்தது வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கா ஐ மீன் அவைலபிளா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிட்டு அவைலபிளா இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாக்ல வந்துட்டு ஐ மீன் ஐம் சாரி ஸ்டாக்க வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். எஸ் மேம் ஸ்டாக்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு சேல்ஸ்ல வந்துட்டு ஆட் பண்ணிடுறேன் மேம். ஸோ எனக்கு சைமல்டேனியஸா ரெண்டுலயுமே ஆட் ஆயிரும். சப்போஸ் இது ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இல்ல இவ்வளவுதான் அவைலபிள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இட் வில் பிரிண்ட் மேம் ஹியர் இன் திஸ் லைன் நம்பர் 48. ஒரு क्वेश्चन எனக்கு அந்த லைன் 37ல இருக்கிற ஃபார் லூப் தேவையா? இப்போ உனக்கு வந்து அந்த மெனு ஐட்டம் என்னன்னு தெரியும், அந்த இண்டெக்ஸ் போட்டா உனக்கு வந்து அந்த இண்டெக்ஸ் வந்துரும்ல லைன் 39ல. why do you have to see நீ அந்த ஃபுட் இன் மெனுன்னு போட்டிருக்க ரைட்? அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நாங்க அது இல்லாம தான் மேம் செஞ்சோம் குரூப்ல. சோ அப்ப என்னாச்சுன்னா நான் இந்த பர்டிகுலர் இந்த 37ல இருந்து 41 வரைக்கும் இருக்கிற லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் 38ல இருந்து 47 வரைக்கும் இருக்கிறத வந்துட்டு நான் 3 டைம்ஸ் எழுத வேண்டியதா இருந்துச்சு மேம். வடைக்கு செப்பரேட்டா இந்த டீக்கு செப்பரேட்டா. எஸ் மேம் இப்போ வந்துட்டு யூசர் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வடை மட்டும் கொடுப்பாங்க இல்ல காஃபி மட்டும் கொடுப்பாங்க. அப்போ நம்ம வந்துட்டு ஏதோ அதை நம்ம கரெக்டா செக் பண்ணி அதை நம்ம அப்டேட் பண்ணணும்ல மேம். சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் 33ல நீ என்ன பண்ற, எத்தனை ஆர்டர் பண்ணாங்களோ அத்தனை வாட்டி லூப் ஆகும் கரெக்ட்டா? லைன் 33 ஓட லூப் என்ன, இப்போ வந்து 3 வடாவோ 1 காஃபி போட்டாங்கன்னா 2 வாட்டி லூப் ஆகும். வெறும் 3 வடை ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா 1 வாட்டி லூப் ஆகும் கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். you're good with that right? அந்த இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். 3 வடை ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னு வெச்சுக்கோ. எஸ் மேம். ஓகே இல்ல உன்னோட லிஸ்டுக்கு போ, மேல போ, உன்னோட ஐட்டம்ஸ் பார்க்கலாம். என்னென்ன 3 ஐட்டம் வச்சிருக்கேன் ரைட்? ஓகே 3 காஃபி ஆர்டர் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே they only ordered 3 coffee. சோ நீ என்ன பண்ணுவ, லைன் 33 will only loop one time. எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே சோ உனக்கு வந்து 3 காஃபி இருக்கு. சோ ஆர்டர்ட் குவாண்டிட்டி வந்து 3 ன்னு வந்துருமா? எஸ் மேம். ஓகே ஐட்டம் வந்து உனக்கு காஃபி வந்துருமா? எஸ் மேம். ஓகே சோ ஐட்டம் உனக்கு காஃபின்னு தெரியும், ஆர்டர் குவாண்டிட்டி வந்து உனக்கு 3 ன்னு தெரியும் ரைட்? எஸ் மேம். சோ இப்போ லெட்ஸ் சே நான் உனக்கு காஃபின்னு சொன்னேன்னா can you find it with one line which index it is in the menu? எஸ் மேம். அது எப்படின்னா இஃப் ஐ மீன் இந்த இடத்துல நம்ம வந்துட்டு if menu.index put பண்ணிருக்கல மேம், index of food ன்னு பண்ணிருக்கல. எஸ் மேம். இந்த இடத்துல நம்ம டைரக்டா காஃபின்னு போடலாம் மேம். that is what I'm trying to say. That is what I'm trying to say. நீ போட்டினா உனக்கு அந்த for loop வந்து இப்போ என்ன ஆகும், 3 வாட்டி ரன் ஆகும். Right now even if I ordered 3 coffee
you will go through your menu. First you will say vada. Vada will not match. Correct? Yes, Then ma'am. you will go to tea. Tea will not match. Correct? Yes, ma'am. Then Yes, you will ma'am. go to coffee. Then coffee will match. Yes, ma'am. Right? Already நீ உனக்கு வெளியில இருக்கிற for loop is supposed to loop for how many they ordered. So why are you repeating again that loop in line 37? It's not needed. மேம் நான் என்ன நினைச்சேன்னா மேம் இது வந்துட்டு ஆக்சுவலா ஃபார் லூப் இல்லாம போடையில இஃப் இந்த லைன் இந்த 38ல இஃப் ஐட்டம் ஈக்குவல்ஸ் வடைன்னு போட்டுட்டு இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். நீ கண்டுபிடிச்சு அதான் see, மேம் உன்னுடைய கண்டுபிடிக்கிறது வடை ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா நீ வந்து லெட்ஸ் சே வடான்னு ஆர்டர் பண்ணாம தோசான்னு கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். Yes, ma'am. 3 தோசான்னு சொன்னாங்கன்னா உன்னுடைய நீ when you do write the index function, what will happen to the index? Ma'am, What will be the தோசான்னு index? சொன்னாங்கன்னா it will not come here itself. ma'am. Zero. நீ for loop வேண்டாம். அதுதான் I'm trying to explain. There's nothing wrong in what you have written. You have written unnecessary code. That's what I'm trying to explain. Right? Yes, ma'am. உனக்கு வந்து அந்த இண்டெக்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் எனக்கு சொல்லு. Where this one ma'am இது வந்துட்டு food I mean food match ஆச்சுன்னா கரெக்டா அதோட இந்த மெனு லிஸ்ட்ல இருக்கிற இண்டெக்ஸ் வந்துட்டு எதுல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் பண்ணி எச்ல ஸ்டோர் பண்ணிரும் மேம். மெனுன்ற இண்டெக்ஸ் லிஸ்ட்ல இப்போ நீ அந்த prompt காமிக்குது பாரு அந்த இண்டெக்ஸ். You see what is the meaning of the index function? Ma'am, it will return the index of the particular item we are searching for. Right? So இப்போ Yes, ma'am. line 35ல right, in line 35 what if I write x equal to, just write it right now, x equal to menu dot index of item. What will happen? Yes, ma'am. What will be the answer for x? Here ma'am menu-ல index dot item. Same answer will come, ma'am. So why do I need a for loop then? Ma'am, actually என்னன்னா ma'am I can understand ma'am, but நான் இது ஏன் செஞ்சேன்னா நான் இதே தான் ma'am first செஞ்சேன். I can even show you that code I have in my Gmail, ma'am. I'm asking you, what is the reason for the for loop? See, once you find the index, you know what That's the what, available ma'am. quantity If I show you, I can easily explain, ma'am. 1 minute, okay, ma'am. sure, ma'am. 1 minute. System is slow, ma'am. Just give me a couple of minutes. Is everybody following what I'm asking her? I want you to make sure. I'm not saying I'm always right, but I'm questioning her code. Did anyone else understand what I'm asking to Deepika? Who understood what question I'm asking? மேம் மேம் அது ஃபார் லூப் வந்து தேவையில்லை மேம் அந்த அதான மேம். Because she's going through every item again for every Yes. item. Correct? எஸ் இப்போ மேம். வந்து let's say they ordered all 3, she will loop 3 times in the out for loop. Inside for loop, she will loop 3 times for each item. Correct? எஸ் மேம். So how many times is she looping? 9 times. 9 times. She has to only do 3 times. எஸ் மேம். அண்டர்ஸ்டுட். So somewhere she's getting stuck. We'll see what her issue was, why she had to write that for loop. So I'm trying to understand. See, there's nothing wrong doing. Her code works perfect. It's not about code not working, right? I'm just trying to understand the reasoning behind how something is coded, because it feels like it's unnecessary, right? So show me the. So yeah, I can see your screen. This Go is ahead. what we did in our group, ma'am. இங்க வந்துட்டு 1 minute, ma'am. Yeah, ma'am. Here. வந்து ifல போட்டிருக்கல, ஏன் ifல போடணும்னு கேக்குறேன் நான். உன்கிட்ட the item தான் வடை இல்ல,
அந்த Yes, ma'am. அந்த லைன் x equal to menu dot index வடை அதுதானே டிஃபரன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே. If vadai, you're putting vadai. If tea, you're putting tea. If it's coffee, you're putting coffee, right? Why can't you Yes, take ma'am. off the if statement and put x equal to menu dot index of item? What is stopping you from doing it? Ma'am, I don't understand, ma'am. இப்போ இந்த if அந்த அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோ இந்த if statement the entire if statement This one, ma'am. copy From up till the for- end of it எல்லாமே காப்பி பண்ணிக்கோ. It doesn't matter. Yes, ma'am. இத காப்பி பண்ணி you bring it in the into the இத வந்து நியூ ப்ரோக்ராமா பைத்தான் ப்ரோக்ராமா உன்னுடைய விஎஸ் என்ன யூஸ் பண்றியோ அதுக்கு எடுத்துக்கோ. Yes, ma'am. புது ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கோ. Shall I go with the online compiler, ma'am? It is just hanging. Okay, சரி எதுனா doesn't matter, anything is fine. Yes, ma'am. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த அந்த if statement இருக்கு இல்லையா, இந்த whole if line 14 ல இருந்து Yes, ma'am. go down, Yes, ma'am. Line 40. Yes, ma'am. keep going down, scroll down. Ma'am, it is hanging, ma'am. I'm so Oh. sorry. Oh, it's Yes. okay. Yes, ma'am. line 14 to line 34 copy பண்ணி repeat பண்ணுங்க. Yes, ma'am. Okay. I'm so sorry. I don't know what's wrong here. Okay, உங்க own environmentலயே அதுவே I think it will be better for you. I'm thinking. Just reopen that. It will take more time. Okay. Yes, So ma'am. if anybody else okay, why don't you send me the code? I will do it on and I will do it on my screen. Hopefully it will work. Which one, ma'am? Second share Statement. பண்ணதா? Second if else. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will share.
Okay, நீங்க screen share பண்றது நிறுத்திருங்க தீபிகா. That might be easy for you then to copy and paste. Yes, ma'am, I have sent it in Discord, ma'am, because Oh, இங்க Discord. வந்துட்டு Yeah, okay, okay. I'll yes, check. ma'am, here Okay. maximum limit reached னு வந்துருச்சு ma'am. Oh, அதனால. okay, okay, okay. Got it. Okay. Okay. Oh, yeah, I found it. நிறைய too many Discord messages. Okay. Okay. நான் வந்து share பண்றேன் screen. Hopefully you all can see my screen. Let me see. Ma'am, have my screen stopped sharing, ma'am? நீ share பண்றது stop பண்ணிடுயா. இல்ல ஸ்டாப் ஆயிருச்சா ma'am? ஆயிடுச்சு. Okay. Okay. So நான் இதை share பண்றேன். One second. Okay, I don't want to share that. Stop presenting. ஓகே, இப்போ நான் வந்து கெஃபே என்னோட விஎஸ் கோட் ஷேர் பண்றேன். எல்லாருக்கும் தெரியுதா அது? எஸ் Yes, ma'am. சோ இப்போ நான் முதல்ல அப்படியே நீ கொடுத்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே ரன் பண்ண போறேன் நான். சரியா? Yes, ma'am. ஓகே, சோ என்டர் யுவர் ஆர்டர் அப்படின்னா நான் வந்து 3 காஃபி அப்படின்னு போடுறேன். ரைட்? என்னாச்சு? அதுல ஆக்சுவலா எரர் இருக்கு மேம். அது இந்த நம்ம ஐ மீன் இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் இண்டெக்ஸ் லைன் நம்பர் 2425 அதுல எரர் காட்டுது மேம். அதனாலதான் நான் குவான்டிட்டி ஆர்டர்டு குவான்டிட்டி அவைலபிள்னு தனியா ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணேன் மேம். ஓகே, லெட்ஸ் see, we'll fix it. ஓகே, சோ நீ என்ன பண்ற? என்டர் யுவர் ஆர்டர் ஃபைண்ட் ஆல் பண்ற. ஃபைண்ட் ஆல் பண்ணிட்டு என்யூமரேட் ஐட்டம்ஸ் பண்ற. சோ அங்க வந்து இண்டெக்ஸ் வருது, ஐட்டம் வருது. இஃப் ஐட்டம் ஈக்குவல் டு காஃபின்னா இங்க வந்திருக்கும். ரைட்? சோ நீ வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மெனு டாட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் காஃபி அப்படிங்கிற. இது என்ன சொல்லுது மேம்? இதுதான் மேம். திஸ் இஸ் வாட் மேம். இந்த இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் 3 எழுதி இருக்கோம்ல மேம். இப்ப சப்போஸ் நான் என்னோட கெஃபேல வந்துட்டு இன்னொரு 10 ஐட்டம் ஆட் பண்றேன்னா நான் மறுபடியும் இன்னொரு 10 டைம்ஸ் எழுத கூடாது. அதுதான் நான் அவாய்ட் பண்றேன். அத மினிமைஸ் பண்றதுக்கு தான் மேம் நான் ஒரே ஃபார் லூப்பா போட்டு லைக் எத்தனை இருந்தாலும் அதுலயே ஓடிரும், நம்ம மேல வந்துட்டு மெனுவை மட்டும் மாத்தினா போதும்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படி பண்ணேன் மேம். இல்லம்மா, நீ அப்பவும் it doesn't matter how many items you have. You don't need that loop. That's what I'm trying to explain to you. Okay, so என்ன பண்றேன்? enumerate object திட்டுது. print ஏன் திட்டுது? Let's print items first. இல்ல மேம், எவ்ரிதிங் இஸ் ஓகே மேம். நம்ம இந்த 23rd லைன்ல செக் பண்ணிருக்கோம்ல மேம். அது அந்த இடத்துல வந்துட்டு இங்க வந்து பாரு, enter your order to வடான்னா எனக்கு ஐட்டம்ஸே சரியா பிரிண்ட் ஆலையே. I did print items. Why am I not getting items? Sorry, I don't understand. So இங்க வந்து நான் 2 வடான்னு ஆர்டர் பண்ணல. அப்ப எனக்கு ஐட்டம்ஸ் என்ன வரணும்? வடை மேம். இட் இஸ் வடை. மேல ஸ்பெல்லிங் எரர். ஓ, ஸ்பெல்லிங் எரரா? வடையா? ஓகே 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 ஓகே, got it. So you are printing items. Okay, let me run this again. So vadai, tea, coffee. Okay, so 3 coffee in powder. Okay, coffee in வந்துருச்சு ஐட்டம்ஸ்ல. Okay, so you have coffee is items. Okay, then you have quantity will be 3, I think. ஓகே, காஃபி 3. ஸோ உனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் இண்டெக்ஸ் ஐட்டம் இன் என்யூமரேட் ஐட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறல்ல, ஸோ உள்ள வரும்போது வடைன்னு ஒண்ணு இது உள்ள வரணும். கரெக்ட்? Let me print x first. Let's try what is happening and where the error is happening. Print x. Okay, அதை ரன் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து
இண்டெக்ஸே பிரிண்ட் ஆக மாட்டேங்குது. சாரி, காஃபின்னு போட்டனோ? சாரி, hold on. I'm making a mistake. வடை ஆர்டர் பண்ணோம். வடையில் தானே போட்டிருந்தேன். வடை. ஓகே. ஸோ இண்டெக்ஸ் வந்து 0ன்னு வந்துருச்சு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ், ரைட்? ஓகே. Yes, ஸோ ma'am. இப்போ வந்து 0 வந்ததுன்னா நீ என்ன பண்ற? print 0. Okay, so quantity of 0. So quantity of 0 would be 3. Okay, if it is less than stock of 3, 0 is less than stock of 0. So stock வந்து 50, correct? Yes, ma'am. Okay, அங்கேயே அது திட்டுது. ஏன்னா இன்டிஜரா நீ போடணும்னு சொல்லுது அது, கரெக்ட்? இங்க வந்து Yes, ma'am. இன்டிஜரா நீ மாத்தணும் அப்படிங்குது. அதனாலதான் உனக்கு ப்ராப்ளம் வருது இங்க. அதனாலதான் மேம் நான் ஃபர்ஸ்டே இப்படி பண்ணி பார்த்தேன் மேம். இதுக்கும் எரர் இருக்கா? ஓகே. இது பண்ணா என்ன லைக் வருது? நான் ஃபுல்லா இது பண்ணேன். சோ அது ஓகே வந்துருச்சு அங்க, கரெக்ட்? அது எரர் போயிடுச்சு Yes, இன்ட். ma'am. சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கேயே இதை இன்டிஜரா மாத்திடலாம், ரைட்? எங்க இங்க ஃபார் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஐட்டம் இங்க இது பண்றதுக்கு முன்னாடி what I can do is இப்படியும் நான் பண்ணிக்கலாம். then that way I can just use that word here. This is how I did, ma'am. QTY. So இதை வந்து else என்ன பண்ற? ஓகே, ஸ்டாக் எக்ஸ் சர்வ் குவான்டிட்டி பிரிண்ட் ஒன்லி, அது வந்து ஓகே ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் நீ பண்ண மாதிரியே நான் இஃப் எல்ஸ்ல போடுறேன். அதுக்கப்புறமா the whole point of me doing this is to show you that we can take this for loop out. Okay, so let's keep it like that, and then இது வந்து நான் காப்பி பண்றேன் எல்லாத்துலயும். So let's say we are fixing the integer problem. Okay வா? Yes, ma'am. Okay, இப்போதைக்கு இப்படி வச்சுப்போம். ஓகேவா? எல்லாம் கரெக்டா வந்துருச்சா? ஓகே, so let's run this now. So வந்துருச்சா இப்ப ஆன்சர்? Yes, எப்படி? ma'am. ஓகே, சோ இப்ப வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீ வந்து இப்ப என்ன பண்ணிருக்க இந்த இடத்துல, ஒன்னொன்னுத்துக்கும் நீ if போட்டிருக்க, ரைட்? So what I'm trying to say is, if I don't want this to be repeated, right? That was my so let's say I do comment பண்ணிட்டேன், ரைட்? இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? இந்த 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 ஒண்ணு மட்டும் எழுத போறேன் இங்க, ரைட்? So what I'm going to do is, நான் இந்த if எல்லாம் எடுத்துட போறேன். if item equal to வடை எல்லாம் எடுத்துட போறேன். எடுத்துட்டு I'm going to say whatever the item that they entered, right? Where do I have the item value? It's in the வடைன்றது வந்து item, right? Correct? So இங்க வந்து Yes, நான் ma'am. வடைக்கு பதிலா I'm saying I'm going to put item. ஏன் இது இங்க திட்டுது என்ன? ஒரு நிமிஷம். For loop. Okay, so நான் இங்க என்ன பண்ணிட்டேன்? இப்போ எடுத்துட்டேன், if statement எடுத்துட்டு I'm writing it in 1, correct? Yes, ma'am. இங்க indentation திட்டுது. So I'm going to just okay வா? Okay. Oops.
என்னாச்சு இப்போ? சேம் ஆன்சர். சேம் வந்துச்சா? இப்ப நான் காஃபி போட்டேன்னா சாரி இதுல இருந்து கோட்ல இருந்து வெளில வந்துட்டேன். ஓகே, இப்ப நான் காஃபி போட்டேன்னா என்ன வரணும்? For coffee alone. எப்படி வருது? Now why don't I need an if statement right now? ஏன்னா நம்ம டைரக்டா அந்த ஐட்டம் வச்சு டைரக்டா எடுத்துட்டோம். ரைட். ஏன்னா நீங்க என்ன பண்ணிருக்க, நீயா செக் பண்ற வடையா டீயா காஃபியான்னு. உன்னுடைய சென்டென்சஸ் எல்லாமே உள்ள இருக்கிற இஃப்க்குள்ள இருக்கிற எல்லாமே எக்ஸாக்ட்லி த சேம் எக்ஸப்ட் ஃபார் த ஹார்ட் கோடட் வேல்யூ. கரெக்ட்? எஸ் மேம். So that is the reason why I'm saying you don't need an if statement, right? எஸ் மேம். You just are going to find using the item. So இப்ப நம்ம இங்க என்ன பண்றோம், எத்தனை ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அத்தனை வாட்டி உள்ள போகணும். கரெக்டா? எஸ் மேம். So every time போகும்போது என்னோட ஐட்டம் என்ன இருக்கும், அவங்க என்ன ஆர்டர் பண்ணாங்களோ அது இருக்கும். கரெக்டா? எஸ் மேம். So இப்ப அந்த ஆர்டர் வந்து அவங்க இப்ப லெட்ஸ் சே ஐ cannot find index. இப்ப ரைட் நோ இங்க நான் வந்து பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணல. ரைட்? இப்ப நீ வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணிருந்தாரு, நீங்க வந்து இந்த பேட்டர்ன் போடுற வடை டீ காஃபின்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்ப அந்த ஐட்டம்ஸ்க்குள்ள அவங்க தப்பா என்டர் பண்ணாங்கன்னா உனக்கு உள்ள வரவே வராது. கரெக்டா? எஸ் மேம். So every time you will find an index, correct? எஸ் மேம். The only thing you have to check is, do I have enough quantity, which is common for all the items. You don't have to do anything special for coffee, anything special for tea. They all have to have the same logic. எஸ் மேம். So now compared to those lines, it's just one if state, one statement, right? எஸ் மேம். So this is exactly what I'm talking about in your that loop also. You don't need another for loop. You can just use the item, find the index, subtract the quantity, subtract the stock and move on. So if they ordered 3 items, your loop will only go 3 times. எஸ் மேம். Okay? So that's what I Yes, wanted ma'am. to show. Okay. Everybody understood? Any questions on what we just went through? புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? எஸ் மேம். What the difference between these if and doing one time? புரிஞ்சு மேம். Okay. Okay. So I think the other things that Chitra wanted me to teach was about something called comprehend. So I was looking at what comprehend is. I'll show you and then we'll look at certain examples. So let me present the screen. I think I was looking at, one second, list comprehend. Okay, let me share this screen. Okay, let me know if you are seeing my screen of Python list comprehension. Can you all see my screen? எஸ் மேம். எஸ் மேம். எஸ் மேம். So there is a concept called list comprehension. So you know how to loop list, right? You all have done it, correct? Like right now you're looping through a list, right? If there is a list, you can go through for loop, correct? You can use the range, you can use length. We saw all the examples that everybody did. You can use while loop, you can do everything, right? But then there is something called list comprehension, which is something I also learned new. This basically is offering a shorter syntax when you want to create a new list based on the values of an existing list. அதாவது இப்போ even in the example somebody said, oh, I want to make sure it is lowercase so that what if the user input is in uppercase, correct? So when you have answered it in a different way where you are making it lower, right? Lowercase characters. So there is a function that you can also use called list comprehension. The way you do it is, you can just like, for example, say anything that you want to do, you can do it in one line. So by that I mean, like for example, see here, there is apple, banana, cherry, kiwi, mango, right? You want to get fruits that have A in it in this entire list. So you can write like this, X for X in fruits if A is in X. So if the character A is in any of these, it will print that list. So it's like in one line, instead of writing long lines of code, you can do this.
Okay. Similarly, if let's say you are trying to make everything into lowercase, that one example I was talking about, right? If you want to do that, I'll show you. Let me share my screen again. My 1 second. I want to share my visual code again. So let's say we are in the cafe program, right? Or actually, let me show you. I think I wrote my code here in the reverse string. Okay. So see this. So I have written a function for reverse word. So see here, if let's say my string is hello world, I can then say the my string, I can split the my string, right? And then I can make every word lower. Can you see this? So this is the list comprehension function. So what will my string dot split do? It will split each line into one word at a time, correct? You all know about it, correct? Split function. Everybody knows. I don't have to go through split. Yes, ma'am. Yes. Okay. So now what will the for loop do? If I just say for word in my string dot split, what will it do? It is going to loop through for every word in that sentence, correct? So if my string is hello world, how many times will the for loop? Somebody give me the answer. How many times will the for loop will go through? Two times. I think. Yeah, because there are two words in my string, hello world. Then it will loop for one time for the hello, the second time for the world, correct? Now what am I Yes, doing? Instead of, see, I can write like this, right? So let's say I do like this. So I say for word, right? I can print the word, right? I can also say word equal to word dot lower, correct? And I can print the word. Let's say I print this, I do this, okay? And let's say we exit after this. Okay, let's run this program. So what will happen now? Oh, sorry, I have a typo. Okay. So if I am looping through this, what is it doing? It first says hello, whatever I entered, right? Hello. Then it is making it lowercase. You guys see that? Right? Then the second word is world. Then it is printing the lowercase of that, which is lowercase world, right? That's what it's doing. So now what if instead of doing like this, I can just do it in one line? That is what this statement is doing. This statement is doing, instead of doing a for loop and a line within that, like separately like this, right? In the for loop, I can do whatever I want, right? So instead of doing in a for loop for each word like this, right? I can write it like this. Do you guys see it? So what is this doing? It's basically lowering it for each word. In one line, I'm writing that entire for loop statement. Okay. And then I can print the words. So if I now remove this, I'm going to comment this. Okay. So now if I run this, okay, ignore the reverse words. Hold on. I was doing something else here. Let me comment this one out. Okay. So what got printed now? My hello world, H was uppercase and W was uppercase, right? But now it printed everything in lowercase, right? Or I can say, I can even have like this, right? So let's say I do like this, hello, Sayur students, right? It's going to loop through and convert everything into lowercase. So hello, Sayur students. Do you guys see it? So this is the example of doing it in one line. It's called list comprehension. Does this make sense? Do you understand what I'm talking about here? Any questions on this? It is the same thing, writing it more efficiently. Question? No? No questions? Everybody understood what comprehension is?
Yes, ma'am. Okay. Okay, so that one thing I wanted to show you. And then there is also like you can sort a list. So you can do like this. So let me show you. You're still seeing my code, right? So if let's say my list is orange, mango, kiwi, pineapple, banana, I can just sort the list and do it. I don't have to arrange it again, right? I can just like, if I do this, it's going to print my new list with the sorted in the alphabetical order, banana, kiwi, mango, orange, pineapple. So this is the function to do a sort of a list. Okay, so I'm just introducing because like these are some things I want you to go and check in the Python www.python.org and understand what are all the different functions we have. Okay, you also have copy lists. So when you copy, you can copy to a new list, or you can join two lists. So let's say you have, okay, let me show you. Let's say you are doing, there are two lists. List is ABC, list 2 is 1, 2, 3. You can join two lists and then see what will happen. The last list will have everything that you have. A, B, C, 1, 2, 3, because you join two lists. So you can join two lists like this. Okay. Questions? You also have append. Okay. So append, what will append do? So if let's say in your cafe problem, you started with 3 items, right? Now, if you want to add the 4th item, you can do an append and add maybe dosa to that list. You don't have to go back and set it all in the beginning of the list. You can even add it in the end. If you want to append to a new item, you can append. Okay, so I wanted to make sure that you look at, I'm going to put the, let me give you the link. I want you all to try out all the different functions that we have for lists in Python and play around with it. Okay, I'll put it in the, and I'll also put it in the Discord. Okay. Okay, so what else? I saw some other programs, problems that they were asked to do. One was this cafe problem. Did anybody attempt that encrypted string question or the most frequent letters homework program? Did anybody do that? Do you even know what I'm talking about in the homework problem? No one wants to say anything. I'm talking about these two programs. Anybody attended these? Yes, ma'am. Okay, so who did it? Who wants to share? Were you able Can to I solve it? Are there any questions? solve பண்ணிட்டேன் ma'am. Okay, so why don't you share it then Okay, ma'am. with everyone? I'll stop presenting. How many of you did it? Ma'am, I did only encrypted problem only, ma'am. Okay. Okay, so maybe Krishna, you can Um, go over the encrypted problem. And Sivakarthika, did you do it? Okay, go ahead, Hariprasanna. Share what you have done and explain to everyone. Okay, I'm not able to hear anything. Hariprasanna, are you talking? Can every, yeah, Mic you are,
Okay, yeah, because I was like wondering what's going on. Okay, can you start from the beginning because I didn't hear anything that you ஓகே said. மேம் ஓகே மேம் இங்க வந்து நான் ரெக்எக்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் மேம். அடுத்து 12th லைன்ல எஸ்ன்னு ஒரு வேரியபிள்ல இன்புட் ஒரு சென்டென்ஸ் இல்லைன்னா இந்த வேர்ட்ஸ் மாதிரி ஏதாவது இன்புட் வாங்கணும் மேம். தென் வந்து டீக்ரிப்டட் அப்படின்னு ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங் வச்சிருக்கேன் மேம். Okay. நெக்ஸ்ட் வந்து மேட்சஸ் அப்படின்னு வச்சு அதுல அந்த இது மேட்ச் ஆகுற மாதிரி A to Z இல்லைன்னா கேபிட்டலும் அந்த மாதிரி கேபிட்டலும் இன்வால்வ் பண்ணிருக்கேன் மேம். அதுல கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் தென் நம்பர்ஸ் அவங்க AC2 அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த 2 அந்த எஸ் மேம் அந்த இதை வாங்கியிருக்கேன். Okay, so basically the input will be characters, any number of characters followed by numbers மேம். Okay, okay. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஃபார் லூப் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் மேம். ஃபார் லூப்ல வந்து மேட்சஸ் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரிங்கா மாறிடும் மேம். அதாச்சும் லிஸ்ட் மேம். மேட்சஸ்ன்றது வந்து லிஸ்ட் மேம். Okay, tell me one thing. Why did you do find all? மேம் ஃபைண்ட் ஆல் மேம் செர்ச்னு இன்னொரு இது Okay, இருந்துச்சு can மேம். you அதுல go பண்ணா up? What's the problem? Can you go up and see? I want to see what the okay. problem statement is. Sorry. Input is encrypted string where there will be characters followed by a number. The way to decrypt is to repeat the characters by the number of times. Print the Yes. decrypted word and its length. If there are any special characters, all the characters between the number and special characters are ignored. Okay. Okay, go for it. Okay. ஓகே மேம். இங்க வந்து மேட்ச்னு ஒரு வேரியபிள்ல மேட்சஸ் வாங்கியிருக்கேன் மேம். எத்தனை இருக்கோ Okay. டீக்ரிப்டட்ல வந்து மேட்ச் ஆஃப் 0 அதாவது மேட்ச்ன்றது இந்த வேர்ட்ஸ் எடுத்துருக்கலாம் மேம். வேர்ட் அண்ட் நம்பர் அதுல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் இது மேம். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த நம்பர் எடுத்துருக்கு மேம். அந்த நம்பர் வந்து இன்டிஜரா வாங்கி அதை மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன் மேம். ஏன்னா இத்தனை வாட்டி வரணும்னா மல்டிப்ளை பண்ணி அப்புறம் அதை பிரிண்ட் பண்ணிருக்கேன் மேம். அவ்வளவுதான். மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கியா? மல்டிப்ளை மீன்ஸ் மல்டிப்ளைனா இப்ப ஏபி இருந்துச்சுன்னா ஏபி இன்டு 2னா ஏபி அந்த மாதிரி வரும். ஓ, ஓகே ஓகே. சோ ரன் பண்ணி காமி. ஏபி 2 ஏபி வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஏசி அந்த மாதிரி. அப்படியே வரணும்னு போட்டிருக்கு. I'm just trying to see what the problem. Go up to the problem. So problem என்ன சொன்னாங்க? Encrypt the string, the way to decrypt is repeat the characters for the print the decrypted word and result all the characters. So AC2 BD3 னா AC ரெண்டு வாட்டி. ஓகே ஓகே. நம்பர் வந்த உடனே அந்த அப்போ வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்கை ரிப்பீட் பண்ணணும். எஸ் மேம். கரெக்ட். ஓகே. சோ இப்போ அந்த செகண்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் கொடுங்க. எஸ் மேம். So AC, ACCCD. இந்த ஏசி இந்த ஏசி இக்னோர் பண்ணிரும் மேம். ஓகே ஓகே ஓகே. சோ அப்ப ஏசி ரெண்டு வாட்டி வந்து சிடி 3 வாட்டி வரணும். எஸ் மேம். ஓகே 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 ஓகே. ஓகே. சோ நீங்க கன்காட்னேட் பண்ணது 3 வாட்டி பண்ணிருக்கீங்க. அதுதான். It's not that you are multiplying by 3 அந்த line 23ல. Okay. The way you were saying, I was confused. Okay. So did everybody understand how he has done it? Hariprasanna has done it. Any questions? Suvita, did you understand what he did? Did you do this problem? No, I was tried it, but எனக்கு அது வரல மேம். அந்த எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். அந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் வந்ததுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல மேம். அது இக்னோர் பண்ணுது. அந்த பேட்டர்னே கண்டுபிடிக்கல. சோ நீங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணுங்க. மேட்சஸ் பிரிண்ட் பண்ணுங்க. ஹரிபிரசன்னா, can you print matches? Then she will understand what is happening. அந்த செகண்ட் கொடுங்க. என்டர் பண்ணுங்க.
சோ இப்ப புரிஞ்சுதா என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு சுவிதா இதுல அவர் வந்து அந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸை இக்னோர் பண்றதுனால the way his pattern was given எப்படி கொடுத்திருக்காரு அவரு alphabets followed by number இல்லையா ரைட் அப்ப அந்த AC2 வந்து மேட்ச் ஆகும் ஆனா ACC ஹேஷ் மேட்ச் ஆகாது இல்ல எஸ் மேம் CD3 மேட்ச் ஆகும் சோ உங்களுக்கு மேட்சஸ் என்னென்னலாம் வந்தது only AC2 and CD3 correct எஸ் மேம் that is how he is tracking that எஸ் மேம் புரிஞ்சுதா so Yes, ma'am. he is not looking for special characters he is only looking for what he wants which is characters followed by numbers and the pattern regular expression la enna irukanga it has to be characters followed by number correct எஸ் மேம் புரிஞ்சுதா எஸ் மேம் சோ இப்ப வந்து இன்புட் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து அந்த ஏசி எடுத்துட்டு வெறும்னே 2ACC அப்படி கொடுங்க 2ACC ஸ்பெஷல் கேரக்டர் CD3 ன்னு கொடுங்க ஏதாவது ஹேஷ் கொடுங்க 3 என்டர் பண்ணுங்க சோ இப்ப என்னாச்சு இங்க வந்து சுவிதா the 2 is ignored because Yes, 2 is not preceded by characters correct எஸ் மேம் Similarly, the ACC hash is also ignored. Only CD3 is considered because that is what is matching the pattern we have given in line 16. Okay, so that is how regular expression is working. It's finding all the occurrences where there are characters followed by a number. When you don't have that pattern, it's not going to pick that up. Okay. Any questions? If somebody has a question, go ahead. Deepika? மேம் அந்த லைன் நம்பர் 23 புரியல மேம் 23 23 வந்து என்ன பண்ணிருக்காருன்னா அவரு அந்த decrypted அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா so what did he initialize decrypted with in line 14 he is decrypted is initialized with an empty string okay வா எஸ் மேம் ஓகே இப்ப நம்ம பிரிண்ட் மேட்சஸ் பண்ணப்போ இப்ப நீங்க அங்க பாக்குறீங்கல்ல என்ன வந்தது CD and 3 வந்தது கரெக்டா match of 0 is what CD correct match of 1 is 3 கரெக்டா எஸ் மேம் சோ என்ன பண்றாரு அவரு decrypted equal to plus equal to அந்த CD வேல்யூ ரைட் சோ ஃபர்ஸ்ட் எம்டி ஸ்ட்ரிங் இருக்கும் அது உள்ள வந்துட்டு decrypted வந்து it will become CD but times 3 so CD ன்னு ஆகும் மேம் ம். புரியல மேம் சோ இப்ப வந்து அந்த லைன் 19 குள்ள வரும்போது எத்தனை வாட்டி லூப் ஆகும் இப்ப நம்ம கொடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ல மேட்ச் என்ன வந்தது நமக்கு இப்ப அவர் வந்து நம்ம 2ACC hash CD3 கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா இன்புட் ரைட் சைடுல நம்மளுடைய Yes, ma'am. மேட்சஸ் லைன் 16ல மேட்சஸ் என்ன வந்தது we have printed it what is it ஐ மீன் CD3 and 3 correct Yes, okay ma'am. so இப்போ லைன் 19 குள்ள வரும் right for Yes, ma'am. match in matches எத்தனை வாட்டி லூப் ஆகும் 2 டைம்ஸ் எப்படி 2 டைம்ஸ் மேட்சஸ் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு தானே மேம் இருக்கு ஒரு மேட்ச் CD தான் and three. மேட்ச் CD3 is not a match CD is a match that has a Okay. number 3 it's only one match Okay. and the ஒரு tuple is one match right ஓகே மேம் right இப்ப வந்து இதே இன்புட் வந்து நீங்க வந்து அந்த முன்னாடி AA2 ன்னு கொடுத்திருந்தோம்னா there will be two tuples AA2 CD3 ன்னு வந்திருக்கும் கரெக்டா எஸ் மேம் எத்தனை மேட்ச் இருக்கோ அத்தனை டப்புல்ஸ் வரும் டப்புல்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் ஐட்டம் ஒன் லிஸ்ட் ஐட்டம் ரைட் சோ அந்த Yes, ஃபார் லூப்ல வரும்போது ஒரு வாட்டி தான் போகும் அது எந்த வேல்யூவோட போகும் மேட்ச் CD, 3 ஓட போகும் கரெக்டா எஸ் மேம் சோ அந்த CD, 3 தான் மேட்ச்னா வாட் இஸ் மேட்ச் ஆஃப் 0 வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் மேட்ச் 0 CD வாட் இஸ் மேட்ச் Yes. 1 3 3 okay so இப்ப அவர் என்ன பண்றாரு அங்க லைன் 23ல decrypted equals plus equal to match of 0 which is CD times 3 times CD add பண்ணனும் decrypted string க்கு so decrypted first empty இருக்கும் decrypted will now become CD
புரிஞ்சுதா? புரியுது மேம். ஆனா மேட்ச் ஆஃப் சரி. 0ல நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு என்ன மேம்? ஸ்ட்ரிங் இருக்கு CD. ஸ்ட்ரிங்கும் இன்டு நம்ம 3ன்னு ஒரு இன்டிஜரை பண்றோம். பட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது? அது சோ அது கொஞ்சம் வந்து கிரிப்டிக்கா அவர் எழுதியிருக்காரு. சோ நீங்க வந்து ஓகே ஒன்னு பண்ணுங்க, லைன் 23 ஹரிபிரசன்னா ரைட். ம். சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அத ஃபார் லூப்பா மாத்துங்க. ஃபார் I இன் ரேஞ்ச், அந்த ரேஞ்ச் போடுங்க மேட்ச் ஆஃப் 1. match 1, int of match 1. அந்த லைன் 24ல இருக்கிற அந்த int match 1 எடுத்து அது உள்ள போடுங்க. decrypted equal to plus equal to match 0 ன்னு போடுங்க. அதை எடுத்துட்டு அந்த ஸ்டார் எடுத்துருங்க. சோ இப்படி போட்டா புரியுதா தீபிகா? எஸ் மேம். 3 times CD வந்து ஆட் ஆகும் decryptedக்கு. கரெக்டா? எஸ் மேம். அதையே இப்படி கூட எழுதலாம். That's all is happening there. ஓகே மேம். Okay, now does it make sense? எஸ் மேம். Okay, so there are so many ways to write in a shorter form, but you can do it's exactly what is happening is it's happening. This is what is happening. Any other questions? இப்ப இதுவே வந்து sorry, go ahead. After seeing this only, I came to know, ma'am. Actually, இப்படி பண்ணலாம். Actually, I was thinking, ma'am, over a character we need to take. If a character வந்துச்சுன்னா we need to add. Suppose number வந்துச்சுன்னா we need to multiply the previous characters எல்லாம் multiply பண்ணலாம். I was thinking like that and I have not done this problem, ma'am. So that's okay. Now you learn, right? பார்த்தது புரியுது. So இப்ப மறுபடியும் ஹரிபிரசன்னா run this program now with A2 B3. So இப்ப என்ன ஆகும்? மேட்ச்ல எத்தனை மேட்ச் ஆகும்? தீபிகா, how many matches are there now? Actually இப்போ ரெண்டு மேட்ச் இருக்கு மேம். ரெண்டு மேட்ச். So yes, right. That's why I wanted to make sure. So that for loop will be 2 times. Okay. Correct? So first time it will go with A and 2. Oh, it is. Oh, every time a number come, it is like a tuple. Yes, ma'am. Yes. So A will be written 2 times. Remember that loop, for loop will write A 2 times. Then the second it will append B 3 times. Yes, ma'am. So the answer is A B. Yes, ma'am. Right? Got it. So Hariprasanna, run it again now. Now this time give AA2, BB3, CC1. So how many matches, Deepika? Now it is 1, 2, and 3 matches. Ma'am. 3 matches, yes, enter. So now what will happen? The for loop will be 3 times. First time it will go with AA, it will do it 2 times, BB 3 times, CC 1 time. Yes, ma'am. Got it. Got it? Okay. Got it, ma'am. Okay. Anybody else? Any other questions? Please ask. If you have a question, this is how, like, we can kind of break it and understand what is happening. Don't think that blindly that, it is not a theory class in your college where you just are listening. You have to question. You have to understand. See, idella vandu basics, right? If you understand basics, then you will be able to build on top of it very easily. If you don't get the basics, when you look at something, you're Googling something, you may not understand anything, right? That's the reason why we want to give you the basics. Then we want you to do projects, and then you do whatever you can, right? So you have to ask questions. If you don't understand, there is no stupid question. Again, right? That's one thing I've been telling you. Even if you ask me 10 times, I will try to answer you 10 times. But you need to learn from each time you question something, you need to learn something.
right? And you need to try, you need to practice. This is like math, right? Like Kanakku vandu, you have to do homework to understand the concepts. So the same thing here, try it and see, okay, how is this regular expression working? How can I make this better? Is there something I can do? Like even if you Google your answer, if Google gives you the code, you need to understand the code. I'm not saying don't, try to write every line. You can copy from somewhere else, but you need to understand what is happening within that code, right? If you just give me, ma'am, I completed it, but you don't even know what's happening in the code, that's not what we expect you to do, right? We want you to learn. Every step, we want you to learn something. Okay, so this is the encryption program. There was another program, right? Who did that? This other one was about most frequent letters. You have to take a string, ignore the case, and then you return the output with the letters, right? In the sorted order. So who did that? Other than Hari Prasanna, who did it? I want somebody else to show me. Even if you haven't finished, it's okay. We can solve the problem. Who wants to volunteer for showing the other program? We only have 10 more minutes. You need to hurry up. Who attempted the problem? Ma'am, நான் attend பண்ணேன் ma'am, but Sivakarthika. frequency மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ma'am. Okay. So Sivakarthika, if you have done it, go ahead, Krishna. இல்லை மேம், ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் வந்து ஒரு தடவை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தப்ப ஃப்ரீக்வன்சி ஆர்டரும் பிரிண்ட் ஆகுது, பட் மிக்சடு ஆர்டரில் மற்ற லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து பிரிண்ட் ஆகுது மேம். அது எப்படி ஒன்னா பிரிண்ட் பண்ண வைக்கிறதுன்னு தெரியல. பிரிண்ட் பண்றது தெரியல. ஓகே, லெட்ஸ் லுக் அட் இட். ஆனா கொஞ்சம் நெட்ல ChatGPT-ல கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் மேம். அதுல வந்து லாம்டான்னு சொல்லி ஒன்னு யூஸ் பண்ணாங்க. Okay, yes. It's okay. You don't have to use lambda. That might be an efficient way to do it. And we haven't taught you lambda function. I can also teach you lambda function. But Sivakarthika, if you have raised your hand, why don't you share your screen and show everyone what you have done so far? Hari Prasanna, you can stop sharing. Yes. Yes, ma'am. Okay, Sivakarthika, you can. Yeah, I think she's trying to share the screen right now. Okay. So Sivakarthika, நீங்க complete பண்ணிட்டீங்களா இல்லனா just you started? Complete பண்ணிட்டேன் மேம். Okay, very good. Okay, so answer நீங்க காமிங்க என்ன எப்படி பண்ணிருக்கீங்கன்னு காமிங்க, so people can see and then they can also solve their own way. Go ahead. Okay. மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் வாங்கியிருக்கோம் மேம். ஓகே. யூசர் வந்து வாங்கிட்டு அதை வந்து லோயர் கேஸா மாத்திருக்கேன் மேம். மாத்திட்டு இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும் மேம். லோயர் கேஸா மாத்தும் போது அதுல இருக்க ஸ்பேஸ வந்து ரிமூவ் பண்ணிருக்கேன் மேம். அடுத்த லைன்ல ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதை ஷார்ட்டட் ஆக்கியிருக்கேன் மேம். ரிமூவ் பண்ண அந்த இதை வந்து ஆக்கியிருக்கேன் மேம். அப்பனா இப்படி வரும் மேம். பிரிண்ட் பண்ணோம்னா மேம் அது எனக்கு புரியறதுக்காக நான் பிரிண்ட் பண்ணா என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு சைடுல போட்டுருக்கேன். வெரி குட். அப்புறம் கவுண்ட் லிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு எம்டி லிஸ்ட் வாங்கிட்டேன் மேம். இப்ப ஃபார் லூப்ல வந்து ஷார்ட்டட் லிஸ்ட் வந்து ஃபார் லூப்ல கொடுத்திருக்கேன் மேம். அப்பனா இந்த ஒண்ணு வரும் மேம். நான் வந்து கவுண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கொடுத்திருக்கேன் மேம். இப்ப என்ன பண்ணிருக்கேன்னா கவுண்ட் லிஸ்ட்ல ஷார்ட்டட் லிஸ்டோட கவுண்ட வந்து ஒன்னொன்னா இப்ப ஏனா அதுல வந்து 4A இருக்கு மேம். சோ அத வந்து கவுண்ட் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணிருக்கேன் மேம். அப்பனா இப்படி வரும் மேம் அந்த இது. இப்ப வந்து இது ஜிப்னு சொல்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் மேம். இது வந்து என்ன பண்ணுனா நம்ம இங்க என்ன கவுண்ட் லிஸ்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் லிஸ்ட் மேம். செகண்ட் வந்து ஷார்ட்டட் லிஸ்ட்னா ஷார்ட்டட் லிஸ்ட்ல இருக்குது அப்படி ஆர்டரா கொடுக்கும் மேம். ரெண்டுத்தையும் ஜிப் பண்ணி டப்புலா கொடுக்குது உங்களுக்கு. எஸ் மேம். இப்போ இத பாக்கும்போது மேம் இப்போ இந்த இதுல வந்து 4 ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு மேம். அதுக்கப்புறம் வந்து 1 இருக்கு மேம். இது வந்து ஷார்ட்டடா இல்ல மேம். சோ அத வந்து ஷார்ட் பண்றதுக்காக நான் இப்ப அத ஷார்ட் பண்ணிருக்கேன் மேம். அத எப்படி ஷார்ட் பண்ணிருக்கேன்? எஸ் மேம். அதுக்கு இப்படி வரும் மேம். பிரிண்ட் பண்ணனும் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல வேணும்ன்றதுக்காக ரிவர்ஸ் ட்ரூ பண்ணிருக்கேன். எஸ் மேம். ஓகே. யூனிக் லிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு எம்டி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் மேம். அதுல வந்து
ஃபார் லூப்ல வந்து இப்ப நம்ம ஷார்ட் பண்ண அந்த இதை வந்து நான் ஃபார் லூப்ல கொடுத்துருக்கேன் மேம். அப்ப எப்படி ம். வரும்னா இப்படி ஒண்ணா வரும் மேம். ஃபர்ஸ்ட் இது ம். வந்து இது, அடுத்த செகண்ட் இப்படி ம். வரும் மேம். ம். இஃப் ஃபர்ஸ்ட் டியூபிள் வந்து யூனிக் ம். லிஸ்ட்ல இருக்கான்னு பார்க்கும் மேம். இப்போ வந்து இருக்காது ம். மேம். ம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தா எம்டியா தானே மேம் இருக்கு. அப்ப அதுல போய் ஸ்டோர் ம். ஆயிரும் மேம். ம். ம். கண்டினியூ திரும்படியும் வந்து ஃபார் லூப் போயிரும் மேம். கண்டினியூ பார்த்தானே ஃபார் லூப் போயிரும் மேம். இப்போ செகண்ட் வந்து ம். இதை செக் பண்ணும் மேம். இப்போ இதை ம். பார்க்கும்போது யூனிக் லிஸ்ட்ல ம். இருக்கு மேம். ம். ஸோ அதனால அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிரும் மேம். விட்டுரும். ஸ்கிப் எஸ் பண்ணிடும். So you will get a unique list. எதெல்லாம் எஸ் மேம். ரிப்பீட் ஆயிருக்கோ அதெல்லாம் டிராப் பண்ணிடுறீங்க அங்க. எஸ் ம். மேம். அது வந்து ம். பிரிண்ட் பண்ணனா இந்த மாதிரி வரும் மேம். அப் அண்ட் ஆகி வரும். ம். ஓகே. டூப்ளிகேட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்படி இப்படி வரும் மேம். ம். 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 அடுத்து ஓகே. ஃபைனல் ரிசல்ட் நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேம். இந்த ம். இதுல என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா யூனிக் லிஸ்ட் இல்ல லாஸ்ட் இது. ம். இப்போ இந்த லாஸ்ட் இது எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே 1 1 1 இருக்கு மேம். அப்படி ம். இருந்துச்சுன்னா மேம் கொடுத்த அந்த கொஸ்டின்ல அவுட்புட்ல எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல நம்ம பண்ணணும் மேம். இப்போ ம். இதனா 4 3 அந்த மாதிரி இருக்கனால நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை மேம். இது 1 1 இருக்கனால ஆல்பபெட் ஆர்டர்ல பண்ணணும் மேம். இப்போ எனக்கு வந்து 2x இருந்ததுன்னா 2 ஏன் 1 மட்டும் நான் பண்ணணும்? இப்போ வந்து எனக்கு வந்து 2 W இருக்கு, 2 X இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஓகே மேம். அப்ப என்ன ஆகும்? அப்ப இங்க வந்துரும் மேம். சரி, அது வந்து X முன்னாடி இருந்து அப்புறமா W வந்ததுன்னா மேம் நம்ம ஷார்ட் பண்ணிருக்கோம்ல மேம் மேல. எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? இப்போ ஏன் உனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணனா உனக்கு ஏன் வந்து EDCன்னு வந்தது? லெட்டர்ஸ் வந்து ஓகே மேம். சொல்றேன் மேம். இது சரி. இந்த இதுல வந்து ம். இப்ப வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்குதுல்ல மேம் இத வந்து பாக்கும் ம். மேம். ம். சரி நீ ஒண்ணே ஒண்ணு பண்ணு. நீ என்ன பண்ணு மேல போ. உன்னுடைய கோட்ல மேல போ. ஓகே. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இப்போ அங்க வி அட்டாக் அட் டான் போட்டல அந்த எஸ் விக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ் போடு உன்னோட ஸ்ட்ரிங்ல. அதான் எனக்கு வேணும். ஸ்மால் லெட்டரா மேம்? இட் டசன்ட் மேட்டர் எனி லெட்டர் எக்ஸ். ஓகே மேம். ரைட். இப்போ மறுபடியும் நெக்ஸ்ட்லயும் எக்ஸ் வருமா? எஸ் மேம். எக்ஸ் வருமா? இங்க எக்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்லயும் எக்ஸ் வருமா? ஓகே. எஸ் மேம். சோ இப்போ இங்க நீ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்க ஒரு எக்ஸ் வரும். இங்க வரும் மேம். கமா எக்ஸ். கமா எக்ஸ் போடு. அப்புறமா இங்க வந்து எனக்கு வந்து சார் ஆக்சுவலி 2 எக்ஸஸ் போடுங்க. 2 எக்ஸ் போடு. I wanted x and w to be repeated. இங்க ரெண்டு போட்டுறலாம் மேம். 2 போட்டுரு. 2 போட்டுரு. சார் 2 எக்ஸ் போடு. அங்க வந்து 2 எக்ஸ் வரும். w w x x வரும். கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். இன்னொரு எக்ஸ் போடுங்க. இப்போ அங்கவும் வந்து 2, 2, 2, 2 வரும். ரைட்? இந்த லைன் 14ல இன்னொரு 2 2 வரும். 2, 2. இங்க வரும்போது 4a Two, இப்படி வரும். 2x 2x வரும். அதையும் போடு. Okay ma'am. So the same 2x will be repeated if the reverse is true. மேம் இங்க வரும்போது அங்கேயும் 2x வரும் தானே? எங்க வரும்? அதான் நான் கேக்குறேன். I think இங்க வரும் மேம். சரி. I just want to make sure you have handled even the numbers can be repetitive and they also have to be in sorted order. Yes ma'am. புரியுதா நான் சொல்றது? இப்போ 4 3 2ன்னு போட்டா ஈஸியா தான் இருக்கு. ஆனா what if there are 2 2s? இங்க ஒரு 2x 2x வருமா? இங்க தானே மேம் வரும். அங்கதான் வரும். இப்ப இங்கேயும் 2, w 2, x ன்னு வரும் லைன் 24ல. Yes ma'am. மேம் நோ மேம் 2, x மட்டும் தான் மேம் வரும்.
ஒரே சரி ஒரு 2, 2, x. ஓகே, சோ now இங்க வந்திருக்கோம். இப்போ என்ன ஆகும்? மேம் இப்ப வந்து லாஸ்ட்ல இருந்து பாக்கும் மேம். நான் -1 கொடுத்துருக்கேன், லாஸ்ட் இதை எடுத்துக்கோ மேம். இப்ப லாஸ்ட்ல வந்து 1c எடுத்துக்கோ. 1c. எஸ் மேம். 1c அதுல வந்து 1 மட்டும் எடுத்துக்கணும்ன்றதுக்காக நான் 0 கொடுத்துருக்கேன் மேம். ஃபர்ஸ்ட் சரி, பொசிஷன் எடுத்துக்கணும். 0 எடுத்துக்க மேம். இப்போ என்ன பண்ணா இந்த இந்த லென்த் வர இந்த ஃபார் லூப் வந்து இதாகும் மேம். அத வந்து நான் சரி. ரிவர்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் மேம். அது ஏன்னா ஒரு நிமிஷம் மேம். மேம் இப்போ வந்து 1ன்னு எடுத்திருக்கோம் மேம். ஃப்ரீக்வன்ஸ் கமா லெட்டர்னா 1c இருக்கும். சி மேம். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இண்டெக்ஸ்ல வந்து 0 தானே மேம் இருக்கு. சரி. இல்ல மேம், ரிவர்ஸ்ல இருக்கனால 0 இருக்காது மேம். 0 1 2 3 4 8 இருக்கும் மேம். சோ 8 இருக்கனால இப்ப யூனிக் லிஸ்ட் ஆஃப் 8ல வந்து சோ நீ ஃபார் லூப்ல போறதுனால 1, n கிட்ட மேட்ச் ஆகும். frequency will be equal to num, right? எஸ் மேம். அப்ப வந்து டெம்ப்ல போய் அந்த லெட்டர் போய் ஸ்டோர் ஆகும் மேம். ஃபர்ஸ்ட் சின்றது போய் ஸ்டோர் ஆகும் மேம் டெம்ப்ல. சோ நீ சார்ட்டட் ஆர்டர்ல இருக்கிறதுனால அந்த 1 எல்லாம் எடுக்கற. சோ இப்போ வந்து என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் சி வந்துரும் மேம், அப்புறம் டி வரும் மேம், அப்புறம் இ வரும், கே வரும். CDEK வருமா? எஸ் மேம். அதுதான் எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. see நீ மேல வந்து சார்ட் பண்ணல, ரைட்? எஸ் மேம். ஆல்பபெட் சார்ட் பண்ண, கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். ஃபர்ஸ்ட்ல go up all the way up. ஏன் வந்து சி சார்ட்டடா இல்லன்னு கேக்குறேன் நான். மேம் எங்க மேம்? see இப்ப வந்து இந்த இடத்துல CDEKNT ன்னு போட்டிருக்கல, இது சார்ட்டட் ஆர்டர்ல இருக்கு, கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். சரி, அதுக்கப்புறமா உன்னுடைய ஆர்டர் ஏன் போயிடுச்சுன்னு கேக்குறேன் நானு. Okay, நீ run பண்ணு. It's okay. I think we are running out of time. Why don't you run it and show how it works, and then you can always like people can ask questions. I want to make sure it's already 12:31. Run it. மேம் என்ன இன்புட் கொடுக்க மேம்? இதே கொடுக்கவா மேம்? அதே கொடு. இப்போ வந்து அந்த XX கொடுத்து we attack at dawn கொடு. ஓகே மேம். So அந்த X வந்து W க்கு அப்புறமா print ஆயிருக்கு. That's what I wanted to show everyone, because W is also repeated twice and X is also repeated twice, right? Yes, but that's also has to be sorted in the alphabetical order, right? So W came before X. That's what I wanted to make sure. Okay, anyway, I think we ran out of time. So everybody please finish your homework. Try to learn more string manipulations. I put the link for Python libraries.
Please read, do more homework, ask questions, talk to your mentors, be prepared for every class. Okay? Thanks, everyone. I know it's pretty late for you, so I'll let you go. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Mhm.